So it's been a crazy few weeks for me. This weekend is not different. Spider-Man 2 came out yesterday. I played the prologue. I haven't touched it since, sadly enough, because I have so much to do lately. This morning, when fanfest was being held, I had to work, and after my work, I was at the theme park for the rest of the day. So I've been trying to avoid everything that I can from FanFest UK, because of course this is happening this weekend as well. And yeah, I think I've been managing it very, very well. The only thing that I haven't been avoided is the name of the new job class, which is apparently Viper, and it's a dual blade. So a dual blade wielder. That's the only thing I know from FanFest day one. I'm very, very excited. This is, by the way, not a stream. This is a recording. Why am I recording this instead of streaming? First of all, because it's way late. As you can see, I'm actually on the stream that's been happening today. It's already 10 p.m. for me. So I just got home, literally like 10 minutes. And the first thing I'm doing is just recording my reaction to the first hour and a half about Dawntrail. I am going to watch Do You Want to Be a Gillionaire? Because I know a few of the content creators of Final Fantasy XIV is doing that. But at the moment, let's just start with this one. I'm very excited. The second FanFest. One more to go before Dawntrail actually happens next year in the summer. So yeah, let's just get into it and see what they have in store for us. Also, I hope everyone is having an amazing time at FanFest. Time will walk once upon a time. Take flight, find your wings and spread them wide. Are we going to see all kinds of blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Oh, it's already changed a little bit. It doesn't already immediately go into the riff. Come now. There's no cause for panic. This one might make for a worthy opponent. Hell yeah. But these looks insane. Here that we are going to see Viper, because he was grabbing secondary stuff. No. Taco.
you have a moment to speak further? Oh yeah, there it is. There it is. Ooh, okay. We're doing a dark wall here. Oh, that's cool. At last, we have come to the land you call the New World. My home. Tuval. Ural. Sorry. We still haven't seen Alfino on the ship, which is, we have seen it, but it's like a little portion. So funny though. Woo! Let's go. Aha, Yoshi! Of course he's going cosplay this time. Hi guys! I've got something in my ear. Thank you for coming today! Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 in London! My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. And also, welcome Michael Christopher Coach Fox. Hey, Koji Fox. He's the translator this time. Hey everyone, it's great to be back. That said, some of you are probably wondering, where's Kate? Yeah. What did Koji do with Kate? It's okay. Kate is back in Japan working with the team overtime to make sure that the game comes out in summer of 2024. So for now, you're stuck with me. I missed Kate though. まあ確かにね、ケイトさん今もう日本で 7.0 の作業バリバリしてるからね。今日は工事に、プライマルズと同時に通訳をお願いしてます。日本の皆さんも、それから配信を見ている全世界の非課線の皆さんよろしくお願いします。 All right, that's right. Kate is hard at work back in Japan, and we thought that since Koji was going to be here with the Primals, we'd just try to get our money's worth. So. 改めて皆さんこんにちは、お久しぶりです。欧州ロンドン帰ってこれて本当に嬉しいです。 All right, it's great seeing you all again, and I'm so happy to be back in the UK. さて、北米に続いて開催となるファンフェスティバル2023、2024、今回は欧州ロンドンからお届けしてまいります。 Okay, so now coming hot off the heels of our most recent fan festival in North America, we are excited to kick off the festivities here in London. 前回は北米でしたが、今回ようやく欧州にも帰ってこれました。欧州のプレイヤーの皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。 All right, after seeing the fans again in Las Vegas, I've been really looking forward to seeing our fans here in Europe. Thank you. そして改めて、Q14 から数えて13年、そして新生14、今年でついに10周年となります。これまでの本当にたくさんのサポートありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。 All right, so we've come a long way in the 13 years since the launch of 1.0 and the 10 years since the relaunch of A Realm Reborn. And we couldn't have made it this far without you. It's been an amazing journey, and you have my deepest thanks for joining us along the way. さあ、
欧州ファンフェスティバル、僕の開幕基調講演からスタートしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 And so now, without further ado, I'd like to officially kick off the keynote address. Let's go keynote. Yoshida-san, what's with the... Ooh, that's nice 気 art. になる。 Yeah, what is it? 確かにね、トレーラーに出てましたね。これと同じ格好の光の戦士ね。 All right, it kind of looks like what our Warrior of Light was wearing in the trailer. まあ僕も50歳になったので、そろそろコスプレは勘弁してほしいっていうふうにスタッフに言ったんですけど、まあどうしてもやれと。 So now I just turned 50 years old this year, and I'm getting a little old for cosplay. But the dev team wouldn't take no for an answer, so... Of course not, Josephine. It's a staple. You have to. You have to do it. じゃあ早速新情報から参りたいんですが、今スクリーンに映ってるこの、新しい CG イラスト、パッケージデザインになる予定です。ぜひ覚えておいてください。 All right, so with that, let's move on to our first piece of information. First, you have this great artwork up here. This is the package artwork. Ooh, the package art. Oh, that's nice. That's a really And... good art. dun-dun. Good job. では最初にですね、まだ絶賛開発中なのでお見せできるアクションそんなに多くはないんですが、イメージをつかんでいただくために動画をご用意しています。 And our first new information is about the new job. And as always, rather than have me talk about it, let's give you an exclusive sneak peek with this video showing the job in action. Roll it. Freaking fast. Looks 黄 cool. 金のレガシー新ジョブ第1弾名前をバイパーと言います。二刀流の近接命令 DPS です。 All right, so the first of our two new jobs being released with dawntrail is the dual-wielding melee DPS Viper. バイパーはファイナルファンタジー14完全オリジナルジョブとなってます。 Viper is a Final Fantasy XIV original. So no 世 Buccaneers. 界中から多数いただいた二刀流忍者とは違った二刀流の、正統派剣士を実装してほしいというたくさんのフィードバックに応える形で今回実装が進んでいます。 So it was designed to cater to those players around the world who have been asking for a new dual-wield job that's different from Ninja. この黄金のレガシーに向けて、完全新規で企画開発が進んできてます。 And it was designed specifically for dawntrail. アートにも CG にもありますが今僕が装備しているこのデザインがジョブ専用装備となってます。 And as you can see here in the art, and from what was shown in the video, and what I am wearing, this is the Viper's job-specific gear. ではバイパーの特徴を見ていくことにしましょう。 All right, so let's take a closer look at the Viper's characteristics. Ta-da. ロールは近接 I love that art. DPS Two で eyes and 装備枠は stuff. Really 忍者と同じデックス命令という区分になってます。 So the Viper's role is melee DPS, with the gear type falling under the dexterity melee category, or the same as Ninja. Yeah.
二刀流武器というこの専用の武器を使うことになります。 And Vipers will utilize dual blades that are unique to the job. クリックしてね。対応クラスは存在していないので、最初からジョブの状態で使用可能です。 And of course, Viper will not have any required class. You'll start with the job. You probably do have to have a level 80 and 条件、使う条件は黄金のレガシーの、権利を所有していることと、いずれかのジョブレベルが80になっていることです。 And the only prerequisites for use being that the players have, of course, purchased dawntrail expansion and have at least one job at level 80. yeah, that's what I was thinking. そしてジョブの取得場所、クエストの開始地はウルダハを予定してます。 And the starting location for the job quest will be Ulda. 黄金のレガシースタートに際して条件さえ整っていればすぐに使用可能になりますので、バイパーで、メインクエスト進めていただくのも良いかと思います。 And again, the job should be available immediately at Dawntrail's launch as long as the aforementioned prerequisites are cleared. So if you want to play the whole Dawntrail main scenario as a Viper, you can do that. 続いてじゃあそのバトルイメージちょっと見ていきたいと思います。 All right, let's talk about the battle concept. バイパーはこの特徴として二刀流武器を使用しますが、 So a Viper will use a pair of one-handed blades to attack their foes. これを用いたこの二刀流の攻撃と、さらにこのブレードを合体させた合体剣という攻撃2つ、持ってます。 But they can also combine these blades in a single two-handed weapon to deal heavier blows. そして特徴的なのがですね、常時ヘイストがかかっているジョブになるために攻撃頻度かなり高いジョブになります。 So in addition to dealing swift attacks that are so fast that they feel like they already have haste cast on them, Yeah, that, you saw 今 that. 回、まだ開発中ということで、アクションまだまだ少ないんですが、自己強化することで、先ほどねオーラをまとってましたが、そういった強力な、DPS を出せる状態という特殊なモードも用意されてます。 Crystal. and so a Viper also has the ability to summon this special power to temporarily enhance themselves, kind of like you saw with that aura that they had in the trailer. So basically, you're getting that extra DPS. ウェポンスキルの間にアビリティを挟む頻度というのも非常に高いことを想定しているので、かなりスタイリッシュかつ操作頻度が高いジョブとして、現在開発が進んでます。 So Viper is a technically demanding yet highly stylish melee job that affords frequent opportunities for players to execute various abilities in between the weapon skills. ご期待に添えるように、開発を進めておりますので、どうぞこの新ジョブバイパーご期待ください。 All right, the development team is working hard to create something that lives up to your high expectations, so please look forward to it. ありがとうございます。では今のバトルのイメージの説明を踏まえて、もう一度先ほどの動画、流してみたいと思います。 All right, so now, with all that I've just explained in mind, let's take one more look at that video. Roll it. Also, I think because of the graphic updates, they can do more flashy stuff with the combat as well. I think that's also what it should It does amazing. And like that, it's way more emotive. I think that's also because of the update. ありがとうございます。 Okay, that's two jobs. このコスプレすごくてですね、武器ちゃんと合体するんです。 Yeah, they did a really great job with the cosplay. Nice.
あんまりあると飾りが取れそう。 Yeah, you should hold off. It's gonna break. Don't break it. Be careful. Calm down. もちろんこの王のレガシーで実装されるジョブというのはこのバイパー一つだけではありません。 So now you all know that dawntrail will feature not one, but 2 new jobs. すでに遠隔魔法 DPS キャスターであることは皆さんにお伝えしていますが、さてどんなジョブになるのか。 All right, and you already know that the second job is to be ranged magic DPS. すでに北米の基調講演でもヒントはもう出ておりますので、答え合わせはすみません、日本のファンフェスまでお待ちください。 But as for what that job is, well, other than the little hint I dropped back in Las Vegas, you're gonna have to wait until Tokyo. Sorry. Was to be suspected. ではさらに Wait. 何 Wait. 何 Are you gonna hold those sword the whole time? まあそうね。 Yeah. じゃあちょっと武器スタンドを出してもらっていい Okay, かしら。 can we bring the stands out for the swords? Maybe? Stands for the Nope. sword? Oh, there we go. Oh. Thank you. Nope. Thank you. It's okay. Okay. And now for your real weapon, the clicker. OK. You ready? アイテムレベルアッ I can level up. プ。では続いて、基調講演進めてまいりたいと思います。新たな拡張パッケージ黄金のレガシーについて北米でも、ご紹介しましたが、ストーリー改めて簡単に振り返っておこうと思います。 All right, so we already talked a little bit about dawntrail's story in Las Vegas, but we'd like to do a little recap before we continue. まず今回皆さん光の戦士にお届けするのは僕たちからの最高の夏休みがテーマになっております。 So we already talked a little bit about how dawntrail would provide the Warriors of Light with a well-deserved summer vacation. Yeah, the ending of 6.5. 新たなる冒険、そのバカンスの目的地は西方のトラル大陸と呼ばれている地域になります。 And that vacation would be taking place in the far western land of Tyrol. すでにパッチ 6.5 のメインストーリーパート1にてその片鱗、出ておりますが、 So with the release of part 1 in patch 6.5, you got a glimpse of where the story will be taking you. 本格的にストーリーがこの 7.0 につながっていくのは、パッチ 6.5、メインクエストパート2の方からになりますので、ぜひご注目ください。 But it will be the release of part 2 that you'll better understand what's in store for you and the Scions and how everything in dawntrail's main narrative connects together. 光の戦士の皆さんが依頼されるのはトラル大陸におけるある王国の王位継承レースへの助力になります。 So the Warrior of Light has been asked to sail west across the Indigo Deep to assist in a rite of succession for Tyrell's throne. おなじみのメンバーもちろん勢ぞろいしていきますが、 And of course, all the Scions will be joining the Warrior of Light in Tyrell. 今回そこで繰り広げられるのは暁の血明を二分する王位継承レースです。 But not all will be on the same side for the upcoming contest. 北米でも聞いたんですけど、ちょっとヨーロッパでも聞いてみましょうか。どの暁のメンバーと一緒にレースに参加したいですか？ Okay, so we asked the same question in Las Vegas, but we want to ask all of you, who do you want to be with you when you're done the contest? Who from the Scions? Alice? 一番最初にアリゼっていう声がありま I す。 heard Alice first. Somebody's really excited. Alizé, Gratia, probably Astola. いや、いろんな、いや、これだけでもたくさんの方にね、いろんなキャラクター愛していただいてるのは本当に嬉しいです。 I'm really happy that you all love all of the Scions so much. 誰がレースの敵に回るのかもご注目ください。 But we can't tell you now, but who's going to be on your side? Who's going to be the opposing side? You'll have to wait to find out.
でこの 7.0 拡張の全体のテーマとしては、ファイナルファンタジー14新たな冒険の幕開けというテーマを抱えてます。So the main narrative theme for Final Fantasy XIV 7.0 is a journey of new discovery. もちろんストーリーもこれまでの拡張パッケージ同様、RPG 丸1本分の体験しっかりお届けしていこうと思います。And as always, we plan on providing players with a full standalone RPG's worth of story and experiences with this single expansion. そのきっかけとなる王位継承レースとは何なのか。 What, however, will that story entail? What is this contest? トラル大陸にはどんなエリアや冒険が待ち構えているのか。 What adventures await in this new land? そしてエメトセルクも言っていたこの黄金鏡というキーワードは一体何なのか。 And what is this city of gold that Emmett Selk talked about? もちろんこれまで同様に皆さんに驚いていただく仕掛けというのもご用意していますので、ぜひそのストーリーお見逃しのないようよろしくお願いします。 And of course, we have a lot of other surprises. I can tell you right now, they're going to be big ones. Well, it's the 僕 beginning らも of ここ a からね、 new era, 6.0 でストーリー1回ハイデリンゾディアーク編完結してこの物語がどう皆さんと一緒に転がっていくのかめちゃくちゃ楽しみにしてますので、ぜひ引き続き皆さんと一緒にファイナルファンタジー14作っていきたいと思います。 I mean, I know you guys really enjoyed the Hydaelyn Zodiac series, but we have something that's even better waiting for you in dawntrail. We hope you enjoy it. That's a huge statement. Huge では statement. ここから、新たな冒険の舞台となるトラル大陸に関して、北米のファンフェスに情報をさらに付け加えて、お届けしていきたいと思います。 All right, so next up, let's talk a little bit more about Tyrol, and we're going to start by expanding on some of the info that released back in Vegas. これまでの冒険の舞台は三大州と呼ばれる地域でした。 So up until now, we've spent most of our time on the three great continents. 今回はドーントレイルの冒険により活動地域が西側海を越えた西方へ広がっていきます。 But as we talked about last time, our adventures in dawntrail will be taking us far to the west. ですので今回の拡張だけではなく今後皆さんの冒険の舞台は惑星ハイデリン全体へと及んでいくことになります。 But again, this doesn't mean that we've seen all of Hydaelyn, most of Hydaelyn, not all of Hydaelyn. では前回の北米のファンフェスでもお伝えした、 I wonder if プレイヤータウン that's, トライオラというところに関して追加の情報をお伝えしていきたいと思います。 All right, so next we're going to talk about that main hub, the main center player hub that the Warrior List of Light will be operating from during dawntrail. これまでのプレイヤータウンよりもかなり多民族、多くの民族入り乱れた、町という特徴になってます。 So this city of Tuliyolao will be far different from the existing player hubs that the players have seen before. これまではスクリーンショットとアートワークでご紹介したんですが開発が進み動画の準備ができましたので動画でご覧いただこうと思います。 So the last time we were only able to show you the city via screenshots and artwork, Yeah. but this time we've prepared some special in-game footage. There we go. So with that in mind, roll the tape.そういえばサウンドディレクターである祖健からコメントを預かってたんでした。 So before we continue,
we had a little message from Soken, our sound director. 今の動画の曲まだまだモックアップなので、サンプルだと思ってくださいと、伝えてほしいと言われてます。 So he asked me to tell you that the music playing in the video is just a mock-up. なのでもっとすごくなるから期待しててくださいとのことです。 And that the final track will be a lot better. トライアはこれまでのプレイヤータウンと異なり、多数の民族、文化が溶け合っているというお話先ほどしました。 So as I mentioned before, the city is far different from the major cities on Highland. It is a culturally diverse, pluralistic state. トレーラーで主人公と剣を交えていた2つの頭を持つマムージャの王グルールジャジャによって統治された国です。 So that massive two-headed Mamulja that we saw the Warrior of Light fighting with in the trailer, that's the current ruler of the nation and king of the Mamulja, Galul Jaja. このトライオラ、オールドシャーレアンと、カイロで国交があります。 But the Mamulja aren't the only peoples living in the city. On top of that, it appears the city has an established trade route with Old Sharlayan. 今回ご覧いただいた、動画ウォークスルーですが、まだまだ NPC の配置が行われていませんが、非常に多くの密度あるオブジェクト、グラフィックスアップデートの効果ご覧いただけたんじゃないかなと思います。 So in that walkthrough that you just saw, you saw that there were no NPCs there. Those will be added later. But hopefully you got an idea of what the town will look like and all of the high quality of all of the objects that we have thanks to our graphical update. では続いてフィールド行ってみましょう。 So next I'd like to introduce you to some of the new areas that you'll find in Tyrol. トラル大陸のフィールド、まずは前回ご紹介したオルコパチャとヤクテル樹海についてです。 Okay, so first we're going to start off with the two areas that we talked about in Las Vegas, Urcopacha and Yaktel. こちらも開発が進んでまいりましたので、今回は動画で、ウォークスルーご覧いただこうと思います。 And since we talked last, development of course has continued and we are ready to show you some in-game footage. Roll it. Let's go. Balloon. It's not from the around the world. Traffic quest line a little bit. It's probably not completely the same, but it reminds me of it. So good. You're way too perfectionist. You're doing an amazing job. まだまだ開発中のエリアではありますが、今回これまで以上に環境設定、自然環境にかなり、注力した自然なエリアというのをご覧いただけたかと思います。 Again, what you saw is still under development, but we've worked really hard on these areas, focusing on creating landscapes that feel even more real and natural than ever before.動画だけだとね、どうしても分かりにくいところはありますが、皆さん歩いて、いただければ、そのグラフィックスアップデートによる、密度の高さ、クオリティの高さ感じていただけると思いますので、楽しみにしていただければと思います。 I mean, it's a little bit hard to tell in this video, but we've been taking full advantage of that first graphical update coming with dawntrail that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. では続いて
ここまでは北米でもお話した情報なので、さらなる新エリアを、アートとスクリーンショットで見ていきたいと思います。But these two areas we already talked about in Las Vegas. Today, we're going to bring you something new, some new areas, especially for London. こちら、コザマルカという首都であるトライオラの南に広がっている密林地帯です。Okay, so Kozamauka is a very dense jungle located to the South Tyrol's capital city of Tuliolao. ドントレーラーのトレーラーの中にもあの特徴的な、巨大な岩登場していたと思います。岩のある上部とそれから下部2つのエリアに分かれているのがこのエリアの特徴となっています。Alright, so the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area, and they split the jungle into upper and lower areas through which countless rivers flow. 特に上層と下層の間にある巨大な滝、大爆風も大きな特徴になっています。And there are a lot of waterfalls in between the upper and lower areas as well. ここに住まう部族も、多種多様、新たな出会いが皆さんを、待ち構えています。Several different peoples call this region home, meaning there's much adventure to be had. ではこちらコザマルカ、開発中のスクリーンショットをご覧いただこうと思います。Alright, so let's take a look at some in development screenshots. 今回ご紹介するスクリーンショットはいずれも下層からの風景になってます。So the screenshots that we have here are from the area's lower elevations. 今までではちょっと作れなかったような景色、環境、よく見えてるんじゃないかなと思います。We're able to create a new type of area that feels very unique from the areas that we've created in the past. 今回特にですね、空気感とかそれから光の表現というものに非常にこだわって開発を進めてます。And as you can see, special attention has been paid to lighting to create this perfect atmosphere. そしてこちら、昼間の様子ですね。And here is the jungle in midday. 大爆風から流れ落ちた水がいくつもの川となり、支流にこうやって注ぎ込んできていると。And so the waterfalls from the upper elevations feed the countless small rivers that flow out of the jungle to the sea. 右に見えるのが集落ですね。そして中央の木にもよく見ると、上の方に建造物があったりするのがわかると思います。And so on the right, you can see a small village, and even in that tree in the center, you can see a small building located within the tree. Yeah, there goes. そしてこちら、最後はやや引いた状態の、円形ですね。And so we've zoomed out a little for this next shot. 見たところあまり危険な雰囲気というのは感じられないと思うんですが、果たしてどういった物語になるのか、いろいろ想像していただけると嬉しいです。So from here, it doesn't look that dangerous, but you all know what lurks in the shadows, so. さてちょっと続いてももう1エリア紹介していきましょう。Alright, so let's move on to our next area. まずはアートでご覧いただきます。Starting with some artwork. Of course. Wait. What? What? In-game? Secret? Oh, it's a mistake. It's a mistake. The bug. It's a bug. They always do that. They always do that. 先ほどまでご紹介してきたところと随分雰囲気が変わり、荒野のような雰囲気だと思います。So this area, the desert-like region, is completely different from the previous. あそこにある巨大なシークレットの文字、もちろんマップオブジェクトではないです。And so we have that big secret. That's not a map object. That's not going to be in the real game, if that wasn't obvious. エリアにですね、ものすごく重要なものがあるんですけど、あまりにもスポイラーが激しすぎるので、シークレットって書いといてくれってお願いをしたので、ああなってます。So yeah, what we have there is something that is very, very pivotal to the story. It's a huge secret, and we didn't want to show it here because we wanted you to experience it in game. So I made sure that they put secret up there. なので、この気象公園などでお見せしてしまうと、皆さんの楽しみをね大きく損なってしまう可能性があるので、ぜひですねプレイヤーの皆さ
ご自身で見ていただけたらなと思ってこういう対応をさせてもらってます。Again, we want to show a lot of information here, but we also don't want to ruin your game experience. And so for this, because it's such a big secret and it's so exciting, and we want you to experience that in-game, we've decided to keep it under wraps for now. このエリアの名前、シャロニ荒野と言います。Alright, so the name of this area is Shaloni. Shaloni. トラル大陸中央部に広がる荒野。So it is a relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. 青林線が発見されたことによってこのエリア近代化が進んでいます。 But here, civilization is experiencing a boom due to a recent discovery of ceruleum deposits. まあ青林線ってちょっと日本語で言うとね、何ってなると思うんですけど、青林水の湧き出る泉のことですね。 And so basically, there are these kind of springs where the ceruleum bursts up through the ground. さあこの大陸での冒険、だんだんなんか夏休みなのか本当にっていう感じにちょっとなってきたかなと思います。 So again, we mentioned summer vacation before, but the more we see of Tyrol, the more we realize, the less we understand about Tyrol. じゃあスクリーンショットもまだ開発中ですがお見せしましょう。 Alright, but let's take a look at some in-development screenshots. かなり広い荒野が広がってますね。 So yes, unlike the dense jungles that we showed before, this area is a lot more open. このエリアはあれですね、バイクのマウントなんかが大変似合いそうですね。 So yeah, it looks like this would be a good place to break out your motorbike mounts. Yeah. 機械化、それから、技術進歩というのが目覚ましく進んできており、さまざまな人や物との出会いが皆さんを待ち構えています。 So yes, you'll see a lot of newer technology and machines, as well as encounter the people that built them. 先ほどのね、シークレットの部分がね、一番このエリアの特徴なんでお見せできなくて残念ではあるんですが。 Again, as I said before, this area also hides a very, very big secret, but one that I won't be showing today. この後のまた情報でもちょっとずつあれこんな雰囲気なのかなみたいな情報出てくるので、この後の、基調講演もちょっと見ていってください。 Again, we won't be talking about it today, but there may be some things, some hints and other things that we have for you today that may give you a better idea of what is in that secret area. もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなく、このエリアこうした地域もあってですね、さまざまな文化の融合というのが、行われています。 Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations such as this one too, that are populated by a variety of peoples. かなりの、ドラマ性高い物語用意していますので、ストーリー展開にぜひご注目ください。 Right, as for what drama awaits you here, as well as the other areas that we showed today, you'll just have to look forward to it. ではエリアの紹介これぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続きもう一ユコ部族ちょっと紹介してみようかなと思います。 So moving on from areas, next up we'd like to talk a little bit about the types of peoples that you'll meet in Tyrol. まあこれはね皆さんちょっと見たことはあるだろうなと。 So this next one, some of you may recognize them. こちら名前をモブリン族と言います。 And they are called the Moblins. エオルゼア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが、基本的には同一部族ですね。 So they strongly resemble the goblins that reside in Eorzea, but they have their own unique characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょう。 And let's take a look at those characteristics. 先ほどご紹介したコザマルカに住む、一つの部族です。 So these Moblins mainly reside in the previously mentioned jungles of Kozamauka. 三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね。 So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert builders and tinkers, こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです。 these Moblins are experts in gathering and procuring items. 彼らとの協調でですね、どんなものづくりが、行われていくのか楽しみなところです。プレイヤーの皆さん、特にねクラフターとかギャザラーとか、絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。 And so with these Moblins and allies, just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. では
エリアの追加情報をお届けしてまいりました。All right, I think that's about enough today. That's all we can say regarding Tyrol. ではさらに黄金のレガシーのコンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。Now, I'd like to talk more about the other features and content that await the Warriors of Light in dawntrail. 皆さんのおかげでついに皆さんのレベルが100に到達することになります。So as you know, we'll be taking the level cap into triple-digit territory, level 100, and that's thanks to you. 皆さんレベル最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? 2000! ねえ、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもねえ。The UI, need more space. Yes, yes. Yeah, too many numbers. EXP, That's right. The XP bar is just. せっかく一回ね、桁下げたの That's に。 right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add. もちろんクラフターやギャザラーの皆さんもすべてレベルキャップ100に、させていただきます。And of course, this will be for all jobs, including disciples of the land and hand. では続いてバトルコンテンツに関してちょっと新情報も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new things to show you as well. まずフィールドのアクティブタイムイベントやそれからモブハント新しいトレジャーハント、これら全て、いつも通りしっかりたくさん用意させていただいてます。 So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts, we're going to have all these. でもちろん新しいダンジョンというのもたくさんあります。 And of course, we're working on many new dungeons as well. ダンジョン It's a dungeon. It's a dungeon. ダンジョンの数もですねこれまで以上の、同数しっかり用意させていただいてます。制作順調に進んでます。 Okay, and we're going to have at least as many dungeons as we had in the past expansions. 今回はいくつかのダンジョンについてスクリーンショットやアートワークでちょっとさらにね追加情報としてお伝えしていこうと思います。 Right, so next, let's take a look at some art and screenshots showcasing a few of those dungeons in development. と言いながらこのアートも新情報だよね。 But yeah, this art, this is awfully new. まずスクリーンショット1枚目。 All right, off to our first screenshot. Oh, on a boat. ダンジョン This is a dungeon. Dungeon. This is a dungeon. Dungeon? Area? Dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. Yes. Okay, as long as you're sure. ダンジョンというとねどうしてもこう洞窟をイメージされがちなんですが、この They are really 一 starting 見 to 川 like の普通 them, のフィールドに見えるところこちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but looks like this one will start off as a river cruise. Yeah. ちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の掛け合いとか繰り広げられるのか今からちょっと楽しみですね。 But I'll let you imagine what kind of battles and player interactions are going to go on. でもちょっと落ちたくないね。 I don't want to fall in the river though. No, not a good idea. ね Like なんか crocodiles, そう piranhas. やられそう。 Yeah. こちら、一見するとちょっとアートワークにも見えるかもしれませんが、こちら実機の、画像になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this is an actual in-game screenshot. 川登りなのか川下りなのかそれらを向かった先がこんな感じです。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? But at the end of the cruise, this is what awaits. いやアートに見えるよね。 It does really look like artwork. この環境セットアップしている開発者今回ロンドンのファンフェス来てますんで、後ほど開発パネルでもこういったお話ししてくれると思います。
So yeah, the team that actually worked, one of the members of the team that actually worked on this, and the environment team is here today, and is going to be up here on stage. So looking forward to meeting and hearing what he has to say about this.さて、さらに雰囲気一転して全然また変わった、これもダンジョンです。Alright, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. これもね、なんかアートに見えるね。This is also very, yeah, it looks like art. こちらは外なのか、それか何かの一部なのか、自然地形と人工物の間に何か紫色の新植物、存在してますね。So is this somewhere outside or inside? Is it a part of something? Are those natural formations or man-made? And what are those purple things growing everywhere? 先ほどのエリアをもう少し上がったところになるんでしょうか。And here's another look of the same dungeon, but up from a little higher. 明らかに、雰囲気、遺跡と思われるものがあるんですが、ちょっと雰囲気異様な感じですね。So yes, we can see some strange architecture that resembles ancient ruins. これまでに光の戦士の皆さんが冒険してきたどのエリアともちょっと違った印象になっているんではないかと思います。So yes, this is far different from any place the warriors of light have journeyed before. ではダンジョンのお話、最後にですね、開発中の他のダンジョンの、まだちょっと実機はお見せできないんですが、アートワークを2枚ほど持ってきましたので、ちょっとご紹介していこうと思います。So finally, we have some artwork for 2 more dungeons that we'd like to show you, but you're going to have to use your imaginations to visualize how they're going to turn out in-game. まず1枚目。So this is our first. まあこちらまさに It's a dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. 古代の遺跡のようですが、しっかりしたこういうね構造を持ってるというふうにねアート見えますね。But again, this also has that look of sturdily built ancient ruins to it. Yeah. こちらはすでに、レベルデザイナーのレベルデザインが終わり、そのレベルデザインに合わせた、構造をアートチームがこうデザインしてってるからですね。Okay, but what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was created to help the modeling team. 本当はですね、こういう端のあたりにですね、アート担当者のこうスタッフからの注意書き、モデリングするための注意書きとか設定がものすごい数書き込まれてるんですが、さすがにねお見せするわけにいかないのでちょっと消してきました。So now, artwork like this usually has a lot of text written in the margins to help the designers. It's filled with lore and secrets. We just kind of cut that out because, to avoid spoilers. Yeah. そしてもう一枚。 That's nice to know though. Okay, but now for the surprising one. Yeah. Very different. Very different in contrast. メカニカル Yeah, very mechanical. Summer vacation? Summer vacation. Yeah. Summer vacation. Yes. Okay. Maybe cold capsule. Yes, Stay cold because it's so hot. Maybe. Okay. I think こ it's ちら going も to be ダ a ンジョ very ン、しかもメインストーリーに登場するダンジョンなんですが、あまりの、ね、機械文明の発展にちょっとびっくりします。 So yes, this is a dungeon for the 7.0 main scenario, but again, unlike the nature that we've seen before, this has a lot of mech. Yeah. 詳細な解説は差し控えますが、やはりこの 7.0 の冒険、単なる光の戦士の夏休みでは終わらなさそうな気配が漂ってます。 So yes, it looks like dawntrail is going to be a little bit more than your ordinary summer vacation. ではこのダンジョンに登場する、強敵、ボスの一体をちょっとご紹介しようかなと思います。 Alright, so now that we've seen where you're going to fight, let's find a little bit about more about who you're going to fight. まあ前回はね、透滅戦の相手を表示しましたが、今回ね透滅戦ではないんですが、 So last time in Las Vegas, we showed one of the raid bosses. バリガレマンダに続いてもう一体大型のモンスターの紹介となります。 And this one is not a raid boss like Valagarmanda that we showed in Las Vegas, but we have a very important and large enemy to show you. 名前をですね今回ご紹介するのはエリミネーターという The name is called the Eliminator. もうどんどん夏休みから遠ざかっていく。 Yes, we're getting a little bit further away from summer vacation again. Yeah?
まあさてどんな形で出会いどんな戦いになるのか伏せておきますが、こういった今まで多分皆さんが黄金のレガシーでちょっと想像してたのとだんだん変わってきたんじゃないかなと思います。 Now, we can't tell you much about it yet or exactly how you meet, but it's obvious that we're going against expectations for dawntrail so far. このエリミネーターね、機械なのかそもそも生物なのか、ダンジョンのアートワーク It's like a 続いてね、 man-made だんだん謎が深まってい going く from 基調講演になってるかなと思います。 Again, it's hard to tell if this is a machine or if it is alive or something in between. Yeah? あじゃあ続いてコンテンツサポーター、まあこちらアップデートは行っていきますが、もちろん今回も全てのメインストーリーのダンジョン対応させていただいてます。 Okay, next up we have our duty support feature, and you'll be happy to know that this feature will be made available for all of the instance dungeons for 7.0's main scenario. かなり新しく、コンテンツサポーターとして加わるキャラクターも多いです。 And of course, there's going to be a lot of new characters that are going to be included in this duty support feature. たくさんの AI 作らなきゃいけなくて、ゲームデザイナーたちすごい四苦八苦しながら開発進んでます。 But that means our game designers and programmers are having to work a lot on all of the new AI. そして多数の新装備、新クラフト、もちろんギア多数用意しております。 And with all these new dungeons and enemies, the Warrior of Light will need some proper new gear, and we have a lot of new recipes to make sure that you're properly kitted. おしゃれがね気になる皆さんもぜひご期待ください。 And of course, we'll be introducing a lot of fashionable items as well. ではちょっと新しい装備のアートワーク見てみましょう。 So let's take a closer look at some artwork for these new items. まずギャザラークラフターもね、 Yeah, nice. 専用装備当然全て Very 一新されます。 All right, Disciples of the Land in Hand will of course be getting new job-specific gear as well. モデリングも第一次グラフィックスアップデートを行った状態で順調に進んでいます。どのように実機で見られるかご期待ください。 So we're currently in the modeling phase of development with our new graphical update. So for now, you're going to have to imagine how these designs will look when rendered in game. そしてこちらはジョブ専用装備の一部ですね。 And here we have some job-specific gear for the Disciples That of looks War and Magic. nice. That's monk, right? まあどれがどのジョブかは言わなくても大丈夫だよね。 We don't need to tell you what jobs these are for, right? Yeah. 今回もジョブ専用装備はですね、冒険のその地域の、特徴デザインにあまり寄せず、そのジョブのイメージというのをストレートに、書き起こすようにというふうに、ディレクションしてます。 Okay, instead of designing the gear to match more of the geographical or cultural feel of Tyrol, we decided to take a much more straightforward approach with their design. では続いて、新たな生活系大規模コンテンツ So, as I mentioned back in Las Vegas, we are planning some expansive new lifestyle content for dawntrail. まあ、7.x シリーズにおいてもですね、イシュガルド復興とかそれから無人島開拓に続く新しい、生活系の大規模コンテンツお届けしていく予定です。 This will be new content that will be featured alongside existing content such as the Ishgardian Restoration and Island Sanctuary. なんとかですねこの場で発表したかったんですが、もう少し企画の詳細を詰めたいということで、残念ながら詳細までは今日お伝えできないんですが、日本のファンフェスでは、内容をお届けできるかと思います。 So, the plan was to show you that new content here, but the team in charge didn't think it was quite ready and wanted just a little bit more time, so we're going to be putting off the big reveal until Tokyo, so we have to wait a little bit longer. 開発チーム頑張ってるのですいません許してください。 The dev team is hard at work, so please forgive them. ありがとうございます。皆さんの拍手でね今めっちゃ日本で頑張ってくれてると思います。 All right, they just heard your cheering, and so now they're like, oh, gotta get back to work. ありがとうございます。 So, thanks. ただ今回の、生活系の大規模コンテンツ、前回ね無人島開拓は一人で遊ぶものっていう形でしたが、今企画しているのは皆さん多人数で、遊んでいく盛り上がっていくというコンテンツの企画内容になってますので、また詳細の発表をねご期待いただければと思います。 So while Island Sanctuary was more solo content, this new content that we have planned for dawntrail is going to be something that you can enjoy with a lot of people.
Okay. さて、では各種バトルコンテンツもご紹介しましょう。All right, we mentioned battle content a little earlier, but we have a lot more installed. さあ、これらのバリアントダンジョン、8人レイド、それからもちろん Z シリーズも、ナノテ X シリーズ頑張って、これら全て作ってまいります。So we'll be adding new variant dungeons, a new 8-player raid, and a new ultimate raid that will be just as challenging as those that become before. そして当然ながらアライアンスレイドも新シリーズ始まります。 And of course, we can't forget our alliances out there. 今日ここではですね、その次のアライアンスレイドが一体どんなものになるのかご紹介したいと思います。 And so here in London, we are excited to finally announce our latest alliance raid series. Yeah, I wonder what it is. Ooh. Oh wow. It goes over with Final Fantasy 11. Okay. That's cool. That's actually very cool. わあ、ありがとうございます。 Thank you. Thank you. 次のアライアンスレイドシリーズのタイトルはエコーズ・オブ・バナディールというタイトルでお届けします。 So our newest alliance raid is Echoes of Vana'diel. MMORPG として大先輩であるファイナルファンタジー11運営開始からすでに21年、その運営20周年を記念して我々、次なるアライアンスレイドシリーズはそのファイナルファンタジー11の世界を垣間見る冒険をお届けしたいと思います。 So to celebrate over 20 years of Final Fantasy XI, we are turning Still to our going MMORPG Senpai Yes. and stepping into Vana'diel to get a glimpse of this wonderful, exciting world. 果たしてどんなストーリー、どんなボスが登場するのか、ぜひご期待ください。 As for what story will feature, who you will meet, what bosses you will fight, we can't tell you that. Yeah. もちろんファイナルファンタジー11から続くね、このファイナルファンタジーシリーズの長い MMO を楽しんでいただいている、そして今もねファイナルファンタジー11遊んでいただいている方にも楽しんでいただける内容に仕上げていこうと思ってます。 But we can guarantee that it will be something that longtime fans of Final Fantasy XI, and even players of fans right now, will be able to truly enjoy. さあ、じゃあちょっと質問していいですか。 So, speaking of which, I have a question for all of you. 11今もやってるんだよなって。 How many people out there are still playing 11? おお、ありがとうございます。いやいや、もう11はめちゃくちゃやったよと。今は14やってるけど11めちゃくちゃやったよっていう。 And so, how about people that, I'm playing 14 right now, so I don't have time for them, but I played a lot of 11 back in the day. ああ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。長らくですね、我々スクエアニックスの MM を支えていただいて本当にありがとうございます。 So yes, thank all of you who've been supporting Square Enix through our MMORPGs for such a long time. おそらくですね、配信を見てくださってる、方々も大いに今ね手を挙げてくださってるんじゃないかなと思います。 And I bet a lot of people watching on the stream as well have been raising their hands. ぜひぜひご期待ください。 So again, please look forward to it. Yeah, I really で want は to play さら it. に、コンテンツ継続してアップデートしていきますよというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing contents as well during the 7.x series. もう一個一個は説明しませんが、 I'm not going to explain each of them here, but you can get the idea. もうこれらは一個ずつ言いません、日付 7.x でも大量のアップデートをお届けしていく予定です。 So yes, you can expect updates of all the content you see here. そして、これだけじゃなくてですね、久しぶりに、こちらも予定してます。 But we have something even more special. And Limited job. Okay. 青魔同士リミテッドジョブとして登場していますが、その第2弾新しい次なるリミテッドジョブというものの開発を今進め始めてます。 all right, to go alongside Blue Mage, we are currently working on an all-new second limited job.
まあ、実装まで、まあ、ちょっと 7.x シリーズの後半で実装の予定なのでちょっとしばらくお待ちいただくことにはなりますが But again, its release isn't currently planned until the latter half of the 7.x series. まあ、どんなジョブになるのかちょっと聞いてみようかな But, you know, we do hope to tell you more about it soon, but we're going to kind of ask you, what do you think it's going to be? Yes. Beastmaster! ビーストマスタービーストマスター結構いるちょっとコウジ聞いてみてよ他にどんなのあるか Anything else? Blitzball. Fisher? いや We already... 結構ねからくり師ってさ英語だとなんていうの I can't remember. What is it? からくり師 Puppet. パペットマスターああなるほどなるほど Oh, yeah. Puppet Master. いやそれあんまり言うとさなんかそれっぽくなっちゃうから Beastmaster. ビーストマスターねまあでもやっぱりパーティープレイではなかなか、実現できない、遊びとセットで、新しいリミテッドジョブ開発していきますので、まあ、ぜひどんなものになるか、お待ちいただければと思います。But yeah, we're really excited. We're working on a lot of different ideas, something that we can do that's separate from party play, similar to how it is with the Blue Mage. So yeah, please look forward to it. まあそんなに遠くないタイミングで、どんなリミテッドジョブになるかお伝えしていけるんじゃないかなと思ってます。企画は順調に進んでおります。While we can't say any more here, we do hope to reveal more information very, very soon. 各種コンテンツアップデート、ここまで触れてきましたが、今回もですねグラフィックスアップデートの、進捗についてこの場でちょっとお伝えしたいと思います。Alright, so now that we've talked about our content updates, I'd like to move on to the planned first graphical update. 前回のファンフェス途中経過お伝えしてますがその途中経過に対して皆さんからのフィードバック、いただいてます。そこでさらに調整しましたよというのをちょっとお伝えしたいと思って持ってきてます。Okay, so after showing everyone our progress with the graphical update back in Las Vegas, we've got a lot of player feedback. Over the past few months, we've taken that feedback and we've made even further adjustments. メインキャラクターの種族アウラだよっていう方 So how many people here have an aura character? 持ってきたのはこのアウラの Alright, so we're going to talk a little bit about the auras, horns and scales. できるだけね皆さんのイメージ損なわないように注意しつつ行っているグラフィックスアップデートなんですが Again, we've been tweaking a lot with our new graphical update. 中でも前回途中経過注目されたのアウラ族の角とかそれから鱗の表現っていうものにいろんなフィードバックいただきました。 So yes, our main goal was to introduce these fine adjustments that won't feel too drastic and ruin that unique look that we've all gotten used to. And if you recall, this includes tweaks to polishing things like the aura horns and scales. まず次にお見せするのが前回北米でお見せした途中経過のスクリーンショットです。 Okay, so first off, we're going to start by showing you what we showed you back in Las Vegas. これがね前回お伝えしたもの。 Alright, and this is what we showed you last time. 角の表面とか鱗に結構光の反射があってちょっとエナメルっぽい質感だった自分たちのイメージとちょっと違ったっていうフィードバックも、結構議論として寄せられてました。 So back in Las Vegas, the horns and scales that we showed you were very reflective and had a very strong enamel type of feel, and it was not something that a lot of people had expected. まあこれはこれでやっぱりこう反射があるので、まあクオリティとしては比較的高く見えやすい気はするんですが。 And with this reflectivity, I mean, it looks very high quality, so it was good for showing off that improved in quality of the horns. 我々が 3.0 で、企画した時のアウラの元のイメージに近づけるようにさらに、継続して調整を続けてきました。 But it didn't really match our vision of what we wanted the aura to look like from our original design back at 3.0, so we continued tweaking. すごい微妙なので
メインキャラクターアウラの人、ちょっと一生懸命画面見てください。 All right, and so this is where we are. It's a very, very small change, so look very, very closely. Okay? And これが前回。 It's this is before? It's less shiny, but it's After, like more after. details. I think it seems, yeah.すいませんね。 Sorry, Yeah. it wasn't even more exciting. まあ光沢がね強く出ていた質感をちょっと落として本体の色へ近づけてより馴染ませるということをやってます。 So we're continuing our work on lowering that reflectivity to be able to get the horn color to something more natural and closer to what we originally intended. 前回お見せした他の種族というのもですね、前回のものがフィックスではなく、皆さんのその感想フィードバック見てどんどんギリギリまで細かくクオリティアップや調整を続けています。 So this goes for all of the updates for the other races as well. We've been receiving a lot of feedback, and what we showed you in Las Vegas wasn't the final product, but a work in progress. ちなみになんですけど、 Okay? このスクリーンショットのこのアウラの女性のね首にちょっとライン入ってるんですけど、 And so some of you with some very good eyes maybe notice a little line on the neck これ of ちょ the っと female aura. 急いで首くっつけたんでちょっと And so basically when creating this, we had to rush and like we just took ahead and popped it on a body. これは大丈夫治るんで、 We'll fix this. Don't worry. 次なんですが、さらに細かいお話をちょっとさせてください。 So we talked about something very detailed, and so for next we're going to talk about something even more detailed. ファイナルファンタジー14、9番と呼ばれているオリジナルのファイナルファンタジー14が13年前にリリースされ、まあ、その時から、より快適に遊べるようにという形で R エルムリボーンが作られてます。 So as many of you know, the original Final Fantasy XIV was released almost 13 years ago. Then a couple years after that, A Realm Reborn was released to improve upon the original. 1.0 から遊んでるよ。 How many people here have been playing since 1.0? Oh. Legacy. Thank you. でそのまあ新生版を作るにあたってですね、やはりこうできるだけ短い期間で作り上げていくということで Q14 のそのモデリングっていうのをうまくアレンジしてここまでやってきたという歴史が実はあります。 So when making the move from 1.0 to A Realm Reborn, we didn't have a lot of time. So we ended up having to repurpose some of the original character models for A Realm Reborn. 今回グラフィックスアップデートではそれらの調整を行う際にこの9番から使っていたモデルというのにも改めて全てに手を入れて完全に新しいものへと進化させることにしました。 And so now, to coincide with the graphical update, we had to revisit our use of these older 1.0 models. これこそめちゃくちゃ細かいのでちょっとよく見てください。 Okay, this is going to get really, really detailed, so look carefully. ララフェルですね。 Okay, so we have our Lalafell. これ現在のララフェルです。 This is the Lalafell that's in game right now. まあ可愛いですね。 And of course, cute as ever. ちょっとですね、ここに注目してください。 So I want you to focus on this part of the face. そのあたりです。 So yeah, right there around the chin. まあできる限りですね、キャラクターモデルを軽くかつ高品質に見せるためにローポリゴンを実はですね、ほっぺたの下にすごいこう四角いポリゴンを無理やりこう He's 入れて talking ですね about そ how こでこう polygon 顎 it の is. 影のラインをつけるみたいなすごいこうなんて言ったらいいんだろうテクニックみたいなことを実はやってます。 So, to ensure character models weren't a burden on the system, but also maintain a high visual quality, we implemented the use of these low polygon shapes. And the remnants of those can kind of be seen today in around the cheek and the jawline, those straight lines. Yeah, ただ今回キ because it's not ャラクター round の enough. 肌の質感を上げてより影がリアルに滑らかに表示されていくためにですねノーマルマップと呼んでいる顔の凹凸データみたいなものっていうのも全て改めて、綺麗に作り直しています。
Okay, so with the graphical update, however, we went back and we retooled and recreated what is called our normal map data, which in other words is basically this data that's meant to represent the bumps and dips and irregularities of those textures. そのためですね、その新しいグラフィックスの状態に、この旧の状態のモデルをそのテクニックを残したままにしてしまうと、逆にその非常に小さいポリゴンが不自然な影を作ってしまうみたいなことが、出てきました。Okay, however, by doing that, it caused some conflicts with the existing low polygon data that we've been using since 1.0, creating even these more mysterious bumps and dips in shadows. わかるかな？ Can you tell? わかる？ Yeah. So there, and that's what happened. ここにね、すごい微妙に外側に尖ったポリゴンが影の邪魔をしてるんです。So you can see kind of there's these bumps on the chin that are kind of affecting the shadows. いや、わかんねえよっていう反応だな、これ。 And everybody's like, I don't know, what? Yeah. ただ、これ、ララフェル使ってる方どれぐらいいます？ How many people are using Lalafels? 皆さん自分のララフェルが一番可愛いと思ってますよね。 And so of course you think your Lalafel is the cutest, right? まあなのでだからこそこういう細かいその違いっていうのをまあなくさないようにできればしていきたい。ただこれからのクオリティアップデートを考えていくとどうしてもその味として残していたそのローポリゴンのテクニックみたいなものを取っていかないとさらに綺麗にはならないので、まあそういう細かいところまで調整させてもらってますっていうのが今回のお知らせです。And so I know that some people may look at these kind of imperfections born from these old techniques as something that makes Lalafels Lalafels. And you know, we didn't want to get rid of them all because we know that that's what makes the Lalafels special. But moving with this graphical update and having something that matches that, we decided it was time to at least touch them up. これが最新です。 And so this is the new version. 影がめっちゃ自然になったの分かります？ So you can tell that like the shadow is now much more natural. すごい細かいんですけど。Yeah. It's very, very, you have to look very, very closely. You do see it. You do see it. It's like they say it's very technical and very minor. 基調講演で話す内容なのかって思わなくもないんですけど。 I mean, you're probably all wondering, it's like, could we have not done this like at a different panel? Did it have to be at the keynote? すべてのプレイヤーの皆さんのキャラクターを何としても今皆さんが思っているキャラクターイメージのままよりクオリティアップをさせていくために担当のアーティストたちも僕もこう目を皿にして今と前をこう比較してほんのちょっとでもポリゴンの角があったら何なんだこのポリゴンはって言って、まあ、そういうことを日夜やっているのでぜひグラフィックスアップデート楽しみにしててくださいというお話です。 But again, we wanted to show you this especially because we wanted to show you just how hard we are working on this graphical update. We understand that you all love your characters and we don't want to change your characters, but we do want to make them look a lot better. And so we're working on these tiniest of issues to improve it. I'm there looking at everything. If I see even a hint of a polygon, I'm like, no polygon! And so, again, this is the extent of the work that we're doing, and we wanted to show that with you here today. It's basically also the passion, you know. And yeah, again, まあでも like he これだ said, けだと why ね show い this く at ら the なんでも keynote? ちょっと But 細 again, かすぎるだろうということで he's- すごい分かりやすい he's a スクリーンショット1個持ってきました。 game developer All right, and that was enough he talk loves about the everything. super tiny technical issues. Let's talk about So, something yeah. easy. グラフィックスアップデートで、帽子と頭装備とですねメガネが同時に装備できるようになるキャラクター集めてみました。 And so, the glasses. Helmets, glasses, what's easier than that? というわけで第一次グラフィックスアップデート順調に作業進んでます。 All right, so development on that first graphical update is proceeding smoothly. これまでの13年にわたる膨大なアセットアーティストたちがですね必死に調整をしてくれてます。 Our artists are working tirelessly to improve all of our 13 years of graphical assets. このグラフィックスアップデートや
ファイナルファンタジー14のグラフィックスがどんなテクニックを使って作られているのか、このファンフェスの開発パネルでも実際にツールの映像などを交えて、お見せしていこうと思います。So for those of you who want to know more about this topic of graphical update, as well as the kind of techniques that the team uses to create Final Fantasy XIV, we have this great development panel coming up a little bit later that will show you all about how we do this and show you even some of the tools that we use. かなり面白い内容になっていますので、ぜひ開発パネルの方にもご注目ください。It's going to be really interesting, so we hope you look forward to it and are here to watch it with us. では、どうしてもね、スペック上がっちゃうので、改めてちょっとおさらいしておきます。All right, while we're here, we want to remind you one more time about the new minimum and recommended requirements. もう準備したよっていう人。How many people are ready to go? お、 Got me. I haven't played 5, 半 so 分ぐらいは大丈夫です About ね。 half, that's good. そこまでめちゃくちゃ高くしないようにしてますので、ぜひすいませんが、よろしくお願いしま We す。 haven't raised it too much, but please understand. Thank you. はい。では、残りの時間、この先 7.0 までに、アップデートしていく内容の、追加情報をお届けしていければと思います。All right, so finally today, I want to talk a little bit about the content we have planned before the release of 7.0. まずは、北米で発表させていただいた Xbox バージョンに関してです。All right, first off, we have the open beta test for the Xbox version. はい、Xbox バージョンはですね、来年1月中旬から2月にかけて、スタートさせていただきます。And our test is scheduled to begin in mid-January and continue through February. このオープンベータでしっかり問題点洗い出してですね、7.0、黄金のレガシーより前に Xbox バージョンも正式サービスへ、移行させていただきます。This is again to find problems before the release of 7.0 and smooth all of those out so that we have a smooth launch. ぜひですね、オープンベータプレイをしていただきつつ 7.0 の冒険に、Xbox ファンの皆さん、備えていただければと思います。So all of our Xbox users out there, we welcome you to join the test and help us make the game great. では続いて、新しい 7.0 じゃないや 6.5X で実装されるコンテンツ動画をご用意してきましたので、まずそちらをご覧いただこうと思います。And so now for our next announcement of 6.5x content, we have this special video. Roll it. I'm going to be so bad at this. Seriously, so bad. It looks just so fun. Yeah. That's you. ありがとうございます。 Thank you. というわけで大変お待たせしました、ファイナルファンタジー14のゴールド操作にいよいよフォールガイズが実装となります。 All right, you've been waiting a long time for this. Fall Guys will finally be available in the gold saucer. パッチ 6.51 ということで、実装日出てますね。10月31日パッチ 6.51 リリースとなります。 All right, and as it says here, it's planned for release on October 35th, patch 6.51. もうすぐだね。 Yes, in just a week.
今回動画で、ご覧いただいた通りフォールガイズのエッセンスを、入れつつフォールガイズチームにも監修してもらいながらファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています。 So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out, make sure that we followed that. But it will also feature this unique Final Fantasy XIV spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. こちらのコンテンツ24人まで同時にプレイすることが可能で、もちろんマッチングにも対応させていただいてます。 This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. でこちらのフォールガイズなんですがちょっと特徴がありまして、開催が、不定期というか何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り返していく予定です。 Okay, so one unique characteristic with this content is that it's not always going to be open. There will be periods of time where it is available and then period of times when it's not available, and we'll be repeating that over a cycle. どうしてもそうしないとこう一気にねやったらまた人が他のとこ行っちゃってみたいなことになるので定期的にやっていきますのであまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います。 Again, we want to keep the balance between the two games and keep that fair, so we're going to have, again, times on and times off, so you can enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますのでぜひプレイしてそれらのギアも手に入れてみてください。 And of course, there will be a great deal of unique prizes for those who participate and win, so please look forward to it all. ではもう一つ6.5X シリーズで実装となる、特別なクエストについてお伝えしようと思います。 And next, we have one final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the 6.5X series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います。 We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. Let's see what it is. Final Fantasy 16. Oh, yeah. Collaboration between UCB and OBC. Circle! Oh, hell yeah! Oh. ありがとうございます。というわけでですね、ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。 That's right, we can finally announce our Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI crossover event. ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんから OK が出ましたんで So yeah, I asked the Yeah. producer on Final Fantasy XVI, you might know him, Naoki Yoshida, he said it was okay, so here we go. 頑張って作ります。 That's right. この遠泳の旅路という物語、ファイナルファンタジー16の主人公であるクライブ・ロズフィールドと光の戦士の出会いの物語となってます。 Alright, it's called The Path Infernal, and of course will feature 16's protagonist, Clive Rosfield, fighting alongside the Warriors of Light. もちろんまだまだファイナルファンタジー16未プレイドという方もいらっしゃると思いますし、PS5 版今年の冬に買うよと、PC 版出たら買うよというふうに待ってらっしゃる方もいると思いますので、あまり過剰な16のネタバレにならないよう仕上げておきました。
Again, we've written the story so that it doesn't spoil too much of 16 for those players who have yet to play Final Fantasy 16, are looking to buy a PlayStation 5 this Christmas, or maybe waiting for the PC version. But there's enough in it so that everyone should have a lot of fun. 先ほど動画でご覧いただいた通り、16で大人気であるトルガルという、狼の、報酬など多数ギアご用意しております。And I bet you all saw the Torgal goodies in that teaser trailer. Yeah. Rest assured, there'll be a lot of unique loot for this collab, including gear. オートコンボくれまあ確かにね、オートコンボコラボレーションで出てきたらちょっと面白い。 That would be great. That's a good idea. Have those auto combos in there? でもそのリングつけるとアイテムレベル下がるよ。 Oh yeah, but if you do put on the rings of the timely rings, then your item level is going to go down. So I don't know. ぜひですね、まあある意味物語の導入に近い、それほどね、壮大な物語というよりは16の世界を垣間見るような冒険になっています。ぜひ、それらをプレイしてですね、PC 版だったり、それからファイナルファンタジー16の DLC などにもご期待しつつ、両方14も16も楽しんでいただければ嬉しいですと、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんからコメントを預かってきております。 So again, we'd like you to think of this collaboration as kind of an introduction to the world of Final Fantasy 16 for all of our Final Fantasy 14 players. We can't wait for you to get your hands on this new content, and we're currently developing alongside Final Fantasy 16 DLC and the PC version. And of course, you know, we got the okay from the producer, and he told us that, you know, it was okay to go. So we're going to do it. Yeah, the DLC is going to be also revealed on December. ありがとうございます。 Very wondering では what it will be. ちょっとここでお知らせを最後基調講演ではあるんですがさせてください。 Okay, so next up we have a final announcement. クラウドデータセンターというもののテスト、我々進めております。 All right, as I talked about recently, we have a cloud server, cloud data center stress test coming up. 今まで、皆さんがプレイしてくださってる、データセンターというのは物理で、出来上がってるんですが、今回クラウドというたくさんの、マシンをつなぎ合わせてこうちょっとね動的に、大きくしたり小さくしたりできる、まあそれをクラウドってよく呼ぶんですけど、それによってこうサーバーの拡張性が柔軟になるっていうクラウドデータセンターでプレイヤーの皆さんにぜひテストをお願いしたいです。 All right, basically, up until now, all of our data centers have been using physical servers. And we want to do this test with the cloud servers to make it easier to expand these. And so, to help do this, we need your help with the test. 5年前から検証スタートして特にこの3年かなり、一生懸命いろんな企業さんと組んで構築してきたんですけど、クラウドデータセンターでプレイした時実際にはどんな負荷がかかるのか、どんな問題が出るのか、ぜひ洗い出しをさせてください。 So we have spent the past several years exploring this possibility of expanding our data centers via the cloud servers, and we're at a point now that we need your help to help us with, you know, find out any kind of things and issues that may occur. これからもファイナルファンタジー14どんどん拡張していくためにぜひ皆さんのお手伝いお力をお貸しいただきたいです。 Again, we would deeply appreciate your participation as it will help us continue to expand our game and our community. その概要こちらになります。 So we're going to talk a little bit about what this test entails. 東海岸で、実際にクラウドデータセンターを行うんですが、アメリカのただヨーロッパ側からのテストもぜひお願いしたいです。 So the test will be conducted via our North American East Coast data center. That said, we encourage players from all over the world near Japan to join the test. そうですね、もちろん日本の方もぜひよろしくお願いします。 That's right. Players from Japan as well, you're welcome to join. 新規キャラクターのみ、作成可能でテスト終了時に申し訳ありません、データは一旦ワイプさせていただきます。 Alright, so we're going to be asking players to create new characters for the test, but unfortunately we're going to have to wipe those characters after the test is over. その他いくつかちょっと制約はあるんですが、キャラクターを作った際にですね、メインクエストや各ジョブのレベルをアップさせる冒険録、このキャラクターにプレゼントさせていただきます。 And as you can see, there are several other restrictions, but to help players jump right into the test right away, we will be offering Tales of Adventure for all the main scenario and all the main jobs.
ギルも5000万ギルお渡しします。 And also going to give you 50 million gil. ぜひ皆さんでですね、皆さんは自由に It's いろんなコンテンツをマッチングし completely て useless, but thank プレイ you. していただければいいだけです。 Again, we won't be asking players to play a certain way. We just need to have you come in and enjoy as much content as possible. はい、ぜひ皆さんでさまざまなコンテンツプレイしていただけると大変助かります。 And again, we hope that you all join us in this test. どうか皆さんのお力ぜひ14のためにお貸しください。 Again, this is for 14, this is for our future, and we hope to see you join the test. さあ、僕の基調講演もいよいよ終わろうとしておりますので、今回このドントレール黄金のレガシー、もちろん、ファイナルファンタジーシリーズイメージアート数々ねお描きいただいている天野先生にも今回ドントレーラーイメージイラスト描いていただいてます。 Alright, so before we wrap things up this morning, there's one last slide I'd like to show you. All new dawntrail artwork by the one, the only Yoshitaka Amano. Oh hell yeah! Oh, it looks cool. Final ファイナルファンタジー3をねちょっと彷彿とさせるような Something about this artwork reminds me a lot of the original Final Fantasy III artwork. 天野先生も、非常にノリノリでいつもファイナルファンタジー14イメージイラスト描いていただいておりますので、今回もものすごいスピードで仕上げていただきました。 Again, Amano-san really enjoys making artwork for Final Fantasy XIV, and he created this in a short amount of time. さて、欧州ファンフェスティバル、スタートを飾る基調講演として、僕の、トークセッションでしたが、今日お話しできるのはここまでとなります。 Alright, that's all for today's keynote. I can't say any more. この先の最後のいろいろ隠された情報を全てぶちまけていくのは、日本のファンフェスで行わせていただきたいと思います。 But I will be able to tell January. more when we see you again next at our keynote at Tokyo Fan Festival. ありがとうございました。 Thank you. ではこのままオープニングセレモニーの方に移っていきたいと思います。 Alright, so now it's time to move into our opening ceremony. そのオープニングに際してですね、 You need both swords for the Yeah. opening ceremony. いやもうクリッカーいらないからさ。 Ah, okay. Weapon change. 今回ロンドンのファンフェス、ね、ここから開幕していきますが、とてもスペシャルなゲストにお越しいただいております。 Alright, but before we move to the opening ceremony, I first need to summon a very important guest here with us for FanFest. ファイナルファンタジーシリーズの生みの親、 The father of Final Fantasy, よろぶ坂口。 Sakaguchi is there. Oh, that's amazing. Thank you. Love Final Fantasy 14 as well. Yeah, I've been following him no. on Twitter. 14プレイ始めてくださって2年以上ですよね。もうガチで So it's been about 2 years since you started Final Fantasy XIV? Oh yeah, ここ hardcore. ここみんな非課線なんですよね。 So everybody here is a warrior of light? ウォーリアーブライト。すいません、仲間です。 Yeah, I am one of 仲間です。 you. まだ2年のちょっと新人ですけど仲間です。 Although I've only been playing for 2 years, so I'm rather new to the scene. もう毎日ほぼインして14が僕の生活の 30% ぐらいを占めている。もう本当に14万歳。 So I've been logging in every day, and I think it takes up about a third of my life, basically. So I just love 14. いやまあぜひ今日から2日間皆さんとのミート&グリートもありますし、今日明日ステージにも、特別コーナー、はいーご用意してますので、はい
ぜひですね、最後までプレイヤーのもう本当光の戦士として来たっておっしゃってましたんで、Takaguchi-san will be here with us for the next 2 days for stages, for signing sessions. So if you see him, please, sir, to make you say hello because he's one of us. あ、今日はね、一つお礼を言いたくて。Oh, there's one thing I wanted to mention. I Yeah, wanted to show Yoshida-san. my gratitude to you, Yoshida-san. カッパありがとうございます。Thank you for that in costume. もうカッパ最高でございます。 I love that outfit. Thank you so much for that. カッパのコスプレ作りましょうか。 So do we need to make some cosplay for you for that? やりましょうか。 Yes, please. じゃあ改めまして、光の戦士の皆さん、放送を見てる皆さんにも一言何かご挨拶お願 All い right, できますか。 so do you have a message for us here as well as everyone watching on the stream? もう本当に世界中の方が見てらっしゃる。見てらっしゃいます。はい。 Everybody around the world is watching, huh? Yeah. カッパありがとう。Thank you for the kappa imp outfit. まあ本当にこれだけ大勢の人でもちろん見てる方、まあそういうみんなとその14の中で出会えて一緒に冒険できるっていう本当にこの素晴らしい場所だと思うので14は本当になんだろう心から感謝したいと思います。本当にこれからもみんなで冒険しましょう。本当にありがとうございます。And so there's so many people watching here as well as on the live stream, and it's just amazing to think how we can meet with each other in Final Fantasy XIV and go on our adventure together. It's such a wonderful place, this Final Fantasy XIV, so I really want to show my gratitude from the bottom of my heart. I would love to continue on this journey with you all. さあではこれから2日間皆さん盛り上がっていきますので、ここからは開発チーム運営チームのみんなも登場してオープニングセレモニーに移っていきたいと思います。 All right, so let's have a great 2 days. And to help us, let us welcome to the stage our development and operations team. My name is Tasha. Some of you might recognize me as Kiwi Kopo from EU Community Team, and I will be your host for this event. This is actually my first time on stage at Fan Festival, so I'm super excited and honored to be here, and I look forward to spending the next 2 days with you all. But that's enough for me, because please give a very warm FanFest welcome to our lovely folks coming in all the way from Japan, our dev team. 皆さん、はじめまして、テクニカルアーティストの岡下と申します。 Hello everyone, it's nice to meet you. I am Tatsuya Okahisa, a technical artist. 本日はこの後の開発パネルに参加する予定です。 So today's plan for me is to speak at the developers panel later today. テクニカルアーティストって何だろうって思われた方はぜひこの後の開発パネルをご覧ください。 If you're wondering what a technical artist is, I hope you watch the developers panel later. グラフィックスアップデートの内容も盛りだくさんでお届けしたいと思います。 We'll be talking about some of the elements that are going into the graphical updates as well. 2日間楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。 Let's have fun this next 2 days. Thank you so much. はい、皆さんこんにちは。バックグラウンドアーティストの志田正人と申します。 Hello everyone, my name is Masato Shida. I am a background artist.
皆さん楽しんでますか？ Is everybody having fun so far? I'm definitely going to watch the developers panel as well. Again, like I 私 said, は、 I'm 時差ボケで learning 正 game 直眠い design, です so it could be Me, very I'm suffering interesting. from jet lag, so I'm quite sleepy right now. 今回はですね、岡久さんと一緒に開発パネルをやります。 So I'm here with Mr. Okahisa to do the development panel. ステージ上で眠らないように気をつけますので I will be very careful not to fall asleep while I'm on stage. またすぐお会いしましょう。よろしくお願いします。 I will see you very soon. Thank you again. Hey everybody, I spent so much time prepping for the keynote, I kind of forgot to make a speech for the opening ceremony. But I'm really excited to be back in London. I love being a part of all of this, meeting all of you. We have some great interpreters that are going to be handling this stuff on stage. That means I get to spend a lot of time down on the floor. If you see me, want to take a selfie, want to hug me, let's do it. I'm here for you. Let's have a great time. Thank you. So good. My name is Masayoshi Soken. Oh, I was going to say every time the Final biggest applause. Fantasy 14 Sound Director. Please welcome Fan Festival 2023 in London. それさっき俺言ったやつ。 That's what I already said. I already said that. ですね、ここから日本語でいきます。Pardon me for starting in Japanese from here. 新しいトレーラーの音楽はいかがでしたか？ I wanted to ask, what did you think of the new music in the music in the new trailer? Thank you, thank you. 本日のファンフェスティバルいらっしゃった皆さん、本日はなんとピアノコンサートがございます。 So, for those attending today's fan festival sessions, we will be having a piano concert later today. Is Keiko going to そ be して there as 明 well? 日はプライマルズのロックコンサートがあります。 And then tomorrow, we will have the Primals perform in a rock concert. Let's have a fun! Hello everyone. My name is Toshio Morochi. You are Global Community Processor here, also known as a Fox Clone. Nice to meet you. コミュニティチームモルボルことムロウチです。お久しぶりです。So actually, the London is personally a very special place for me personally because back in 2004, I was actually living in London to bring up the European service of Final Fantasy XI, and after around 20 years, I finally revealed a new alliance with the Echoes of Valdio. So now I'm very feeling old officially. 個人的にはですね、ロンドンすごい思い出深い年でして、2004年頃ロンドンに住んでまして、ヨーロッパのファイナルファンタジー11のサービスを立ち上げるために住んでたんですけど。まさか20年経ったらここでね14で新しい11のアライアンスレードが発表されるとはまあそれは年も取ったなと思うところでございます。So yeah, so anyway, I will be wandering around all around the venue for next 2 days. So let's have fun together. Thank you very much. Hello everyone, my name is Heather and I will be interpreting for some of the stages at the London FanFest. It is my first time on stage at a FanFest and I'm super excited. I hope you enjoy the show. Thank you. And I would just like to say a quick hello to everyone on the stream as well. 配信をご覧になっている皆さん、こんにちは、ヘダルと言います。今回のロンドンファンフェスで一部のステージの通訳をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
everyone. Amy here from the Los Angeles office of Square Enix. I'll also be helping translate some of the stage panels. I hope you all have fun the next 2 days. Thank you so much. さあそれでは2日間盛り上がってまいりましょう。 All right, let's have a great 2 days. Let's enjoy Fun Festival! And with that, I can finally be free and watch Twitter again. I hope everyone that I follow has had an amazing time today. Sadly, I couldn't be there. Thank you so much for the warm FanFest welcome. So, who here is excited for Dawntrail? Oh, hello. Oh, give me a sec. Okay, now it's working. Hello, Warriors of Light, online and in our audience. Sorry for the short delay, Tasha. I'm Julia from the EU community team. You might know me as Wistenia from the German community streams, and I'll be co-hosting with Tasha today. Yes. Hello, Yulia. Now that I think about it, it's actually already been almost 5 years since the last physical FanFest in Europe, right? That's right. Paris FanFest was in 2019. So it really has been a long time, and we're so excited to be back here with you. Yes, so now before we forget, let's just quickly go over what's going to be on stage today. Sounds so great. First off, I'm going to pause it right here. I am probably going to watch all of the panels, not reacting, just in my own time. I don't actually know if there's a cosplay contest. Either way, oh, Sakaguchi has a panel as well, which is amazing. But yeah, I think I'm going to watch every panel on my own time. Depends, I don't know. We'll see. Anyway, I love the keynote. I think everything that was shown was what I expected to be shown. It's not my first FanFest, so yeah. Like I said before, a few seconds ago, I hope everyone that's been attending today had an amazing time. I will be going on Twitter now again because I've been avoiding Twitter all day because of this, because I knew stuff would be on Twitter. Again, everything I saw here was blind except for the job class. I knew it was Viper and Dual Blades, but everything else was blind for me. I think it was exciting, and I hope I'll see a lot of pictures and videos of people enjoying FanFest on Twitter again. I loved that when it was in Las Vegas. I hope it's going to be the same with the UK. I know a lot of content creators in Europe and Final Fantasy XIV, especially Preach, Xeno, but yeah, DZD. I am actually very. I wonder if DZD has been attending this opening ceremony. I think she did because it's the opening ceremony and whatnot, and it doesn't really contain a lot of spoilers because she hasn't been caught up. She actually just started Shadowbringers, so yeah. But I think this was fine, especially considering that Endwalker was the finale and Dawntrail is like the new saga, so I think it's fine. She saw this. Either way, the Dawntrail trailer, the new one,
was cool. I think it was a very nice one, but it didn't really show much new. We saw the Viper class, of course. It's visually very stunning though. Visually, it's a really beautiful trailer, but the scenes that we did get, like this one, it's just a little bit expanded upon. So I wonder what the full length version will be. Probably together with the new job class, because the caster job class will most likely be in the trailer as well. And like I said, also at the end of the trailer, it's funny that we haven't seen Alphino, like full front Alphino, not like we know he's on the boat Alphino. Either way, this is going to be it for me. It's midnight, like literally, it's midnight. It's 12 p.m. 0000. So a good time to stop. And yeah, I'll be following this, of course. And I'll see you in the next one. I'll be continuing my Spider-Man playthrough. I think Spider-Man will be the final game for this year for me, depending on how much time I have, because I'm very busy at the moment. I work 2 jobs. I still do my piano, which is also going well, but of course a little bit hard because I don't have much time. Final Fantasy 14 6.5, I actually had to do it in 2 sessions. I did the Alliance raid first on the Saturday that it came out. So Tuesday it came out, Saturday after I did the Alliance raid. I did the MSQ a week after the Sunday because I just don't have time enough to play like in big batches anymore at the moment. So I need to be careful and choose my time to game very carefully. Either way, Final Fantasy 14 is always going to be very special in my heart. It's an amazing game. It's an amazing journey that I've been through for the last 8 years. And I can't wait to keep on going. But sadly enough, it's going to be in smaller batches for me. Especially also when Final Fantasy VII Rebirth comes out in February. I think that game, including Final Fantasy 14, will be most likely almost the only 2 games that I'm going to play next year, and probably also Wolverine, but yeah, we'll see. Either way, I'm going to end the video right here. Thanks for tuning in, and I will see you in the next one. Bye.